Sherlock Holmes. A Study in Scarlet. Part 1. The Reminiscences of John H. Watson, M.D. Chapter 1. Mr. Sherlock Holmes. Thám tử Sherlock Holmes. Cuộc điều tra màu đỏ. Phần 1. Hồi ức của bác sĩ John H. Watson. Chương 1. Thám tử Sherlock Holmes. In the year 1878, I took my degree of Doctor of Medicine of the University of London, and proceeded to Netley to go through the course prescribed for surgeons in the army. Having completed my studies there, I was duly attached to the 5th Northumberland Fusiliers as assistant surgeon. The regiment was stationed in India at the time, and before I could join it, the Second Afghan War had broken out. Tôi lấy bằng bác sĩ ở Đại học London vào năm 1878, rồi chuyển đến Netley để theo khóa đào tạo chỉ định cho bác sĩ ngoại khoa trong quân đội. Học ở đây xong, tôi được chính thức điều về Trung đoàn 5 Bộ binh Northumberland làm quân y phó. Lúc đó trung đoàn này đóng ở Ấn Độ, và tôi chưa kịp trình diện thì cuộc chiến tranh Afghanistan lần 2 đã nổ ra. On landing at Bombay, I learned that my corps had advanced through the passes, and was already deep in the enemy's country. I followed, however, with many other officers who were in the same situation as myself, and succeeded in reaching Kandahar in safety, where I found my regiment, and at once entered upon my new duties. Khi xuống tàu ở Bombay, tôi hay tin quân đoàn của mình đã vượt đèo đi trước, và hiện đã tiến sâu vào lãnh thổ của quân địch. Tôi cùng với nhiều sĩ quan khác đồng cảnh ngộ liền đi theo, và rồi cũng an toàn tới được Kandahar, nơi tôi tìm được trung đoàn của mình và lập tức bắt đầu nhiệm vụ mới. The campaign brought honors and promotion to many, but for me it had nothing but misfortune and disaster. I was removed from my brigade and attached to the Berkshires, with whom I served at the fatal Battle of Maiwand. There I was struck on the shoulder by a jezail bullet, which shattered the bone and grazed the subclavian artery. Chiến dịch này mang lại công trạng và sự thăng tiến cho nhiều người, nhưng với tôi nó chẳng mang lại gì ngoài rủi ro và tai họa. Tôi phải rời lữ đoàn để gia nhập trung đoàn Berkshire, và tôi đã cùng họ tham gia trận chiến sống mái ở Maiwand. Ở trận này tôi bị một viên đạn hỏa mai bắn trúng vai, làm vỡ xương và sượt qua động mạch dưới đòn. I should have fallen into the hands of the murderous Ghazis had it not been for the devotion and courage shown by Murray, my orderly, who threw me across a pack horse, and succeeded in bringing me safely to the British lines. Lẽ ra tôi đã sa vào tay quân Ghazi tàn bạo nếu không nhờ lòng tận tụy và can trường của Murray, phụ tá của tôi. Anh ta đã quẳng tôi lên lưng một con ngựa thồ rồi đưa tôi an toàn về đến phòng tiến quân Anh. Worn with pain, and weak from the prolonged hardships which I had undergone, I was removed, with a great train of wounded sufferers, to the base hospital at Peshawar. Here I rallied, and had already improved so far as to be able to walk about the wards, and even to bask a little upon the veranda, when I was struck down by enteric fever, that curse of our Indian possessions. Sức cùng lực kiệt vì đau đớn và vì những gian khổ kéo dài đã kinh qua, tôi được chuyển về bệnh viện hậu cứ ở Peshawar cùng với một đoàn thương binh đông đảo. Tại đây, khi tôi hồi phục dần và đã khá tới mức có thể đi lại quanh bệnh xá, thậm chí còn ra được tới hàng hiên sưởi nắng chút ít, thì lại bị quật ngã vì sốt thương hàn, tai ương của thuộc địa Ấn. For months my life was despaired of,
And when at last I came to myself and became convalescent, I was so weak and emaciated that a medical board determined that not a day should be lost in sending me back to England. I was dispatched, accordingly, in the troopship Orontes, and landed a month later on Portsmouth Jetty, with my health irretrievably ruined, but with permission from a paternal government to spend the next 9 months in attempting to improve it. Suốt mấy tháng, tôi sống trong tuyệt vọng, và cuối cùng khi đã bình tâm và bắt đầu dưỡng bệnh, thì tôi ốm yếu, hốc hác đến nỗi một hội đồng y khoa phải quyết định cho tôi về Anh Quốc ngay, không được chậm trễ một ngày nào. Vì thế, tôi được gửi theo tàu chở quân Oron, và 1 tháng sau tôi đã bước chân xuống cảng Portsmouth, với sức khỏe suy sụp không thể cứu vãn. Bù lại tôi được chính quyền mẫu quốc cho phép nghỉ luôn 9 tháng để phục hồi. I had neither kith nor kin in England, and was therefore as free as air, or as free as an income of 11 shillings and sixpence a day will permit a man to be. Under such circumstances, I naturally gravitated to London, that great cesspool into which all the loungers and idlers of the empire are irresistibly drained. There I stayed for some time at a private hotel in the Strand, leading a comfortless, meaningless existence, and spending such money as I had, considerably more freely than I ought. Tôi chẳng có họ hàng thân thích gì ở Anh Quốc cho nên tự do như gió trời, hay tự do trong giới hạn mà mức thu nhập 11 đồng xi-linh và 6 xu một ngày cho phép. Trong hoàn cảnh như thế, tôi đương nhiên phải đi tới London, cái hầm cầu vĩ đại mà mọi kẻ lười nhác và ăn không ngồi rồi khắp cả nước này đều bị hút vào không sao cưỡng lại được. Ở đây, tôi trọ một thời gian tại một khách sạn trên phố Strand, sống một cuộc sống thiếu tiện nghi, vô nghĩa, và vung tay tiêu xài số tiền mình có mà lẽ ra phải dè sẻn hơn nhiều. So alarming did the state of my finances become, that I soon realized that I must either leave the metropolis and rusticate somewhere in the country, or that I must make a complete alteration in my style of living. Choosing the latter alternative, I began by making up my mind to leave the hotel, and to take up my quarters in some less pretentious and less expensive domicile. Tình trạng tài chính đã trở nên đáng ngại tới mức tôi sớm nhận ra rằng, hoặc là tôi phải bỏ trốn đô thành này, mà rút về sống đâu đó ở vùng quê, hoặc là phải thay đổi hoàn toàn lối sống của mình. Chọn cách thứ hai, tôi bắt đầu bằng cách quyết tâm sẽ rời khách sạn, và tá túc ở một chỗ nào đó bớt vô trương và đỡ tốn kém hơn. On the very day that I had come to this conclusion, I was standing at the Criterion bar, when someone tapped me on the shoulder, and turning round I recognized young Stamford, who had been a dresser under me at Bart's. The sight of a friendly face in the great wilderness of London is a pleasant thing indeed to a lonely man. Vào đúng cái ngày đi đến quyết định này, tôi đang đứng ở quán rượu Criterion thì có người vỗ nhẹ vào vai. Quay lại, tôi nhận ra anh chàng Stamford trẻ tuổi, người từng phụ mổ cho tôi ở trường Bath. Nhìn thấy một gương mặt quen ở giữa London rộng lớn xa lạ này, quả là điều vui sướng đối với một kẻ cô đơn. In old days Stamford had never been a particular crony of mine. But now I hailed him with enthusiasm. And he, in his turn, appeared to be delighted to see me. In the exuberance of my joy, I asked him to lunch with me at the Holborn, and we started off together in a hansom. Thời trước, Stamford với tôi chẳng thân thiết gì lắm, nhưng bây giờ tôi chào đón anh nhiệt tình, và đáp lại, anh ta hình như cũng vui mừng tái ngộ. Đang phấn chấn, tôi mời anh ta đến khu Holborn ăn trưa,
và cả hai đón một chiếc xe ngựa nhỏ cùng đi. Whatever have you been doing with yourself, Watson? He asked in undisguised wonder. As we rattled through the crowded London streets. You are as thin as a lath and as brown as a nut. I gave him a short sketch of my adventures, and had hardly concluded it by the time that we reached our destination. Lâu nay anh làm gì, Watson? Anh ta hỏi với vẻ ngạc nhiên không che giấu. Trong lúc cỗ xe lọc cọc đưa chúng tôi băng qua phố phường London đông đúc, trông anh gầy đét và đen thui. Tôi kể sơ lược cho anh ta hay những chuyện mạo hiểm đi qua, và tới khi cỗ xe đưa chúng tôi đến nơi thì tôi cũng vừa kịp kể xong. Poor devil, he said, commiseratingly, after he had listened to my misfortunes. What are you up to now? Looking for lodgings, I answered, trying to solve the problem as to whether it is possible to get comfortable rooms at a reasonable price. That's a strange thing, remarked my companion. You are the second man today that has used that expression to me. And who was the first? I asked. Quỷ thần ơi! Anh ta thốt lên với vẻ thương xót, sau khi nghe những rủi ro của tôi. Thế bây giờ anh tính sao? Tìm chỗ trọ, tôi đáp, đang cố làm sao tìm được phòng ở tiện nghi mà giá cả phải chăng? Lạ thật, anh bạn tôi nhận xét, hôm nay anh là người thứ hai nói với tôi y hệt những lời đó. Thế người thứ nhất là ai? Tôi hỏi. A fellow who is working at the chemical laboratory up at the hospital. He was bemoaning himself this morning, because he could not get someone to go halves with him in some nice rooms which he had found, and which were too much for his purse. By Jove, I cried. If he really wants someone to share the rooms and the expense, I am the very man for him. I should prefer having a partner to being alone. Một anh chàng đang làm việc ở phòng thí nghiệm hóa học trên bệnh viện. Sáng nay anh ta cứ than thở, vì không biết kiếm ai cùng chia đôi tiền để thuê mấy phòng tốt mới tìm được. Chỗ đó thì lại vượt qua túi tiền của anh ta. Trời đất! Tôi kêu to. Nếu đúng là anh ta cần người ở chung và chia tiền trọ thì tôi quả thích hợp đây. Tôi lại thích có bạn cùng trọ hơn là ở một mình. Young Stamford looked rather strangely at me over his wine glass. You don't know Sherlock Holmes yet, he said. Perhaps you would not care for him as a constant companion. Why? What is there against him? Oh, I didn't say there was anything against him. He is a little queer in his ideas. An enthusiast in some branches of science. As far as I know, he is a decent fellow enough. A medical student, I suppose, said I. Ánh mắt anh chàng Stamford nhìn tôi có vẻ hơi khác lạ. Anh ta nói, anh chưa biết Sherlock Holmes đâu. Chưa chắc anh đã muốn làm bạn lâu dài với anh ta. Thế anh ta có gì mà phải đề phòng chứ? Ồ, tôi có nói anh phải đề phòng gì đâu. Anh ta có nhiều ý tưởng hơi kỳ quặc. Một kẻ say mê nhiều lĩnh vực khoa học. Theo như tôi biết thì đó là một anh chàng khá đàng hoàng. Sinh viên y khoa chứ gì? Tôi đoán. No. I have no idea what he intends to go in for. I believe he is well up in anatomy. And he is a first-class chemist. But, as far as I know, he has never taken out any systematic medical classes. His studies are very desultory and eccentric. But he has amassed a lot of out-of-the-way knowledge which would astonish his professors. Không, tôi thật chẳng hiểu nổi anh ta muốn theo đuổi cái gì. Tôi tin là anh ta rất am tường môn giải phẫu, và là một nhà hóa học thượng thặng. Nhưng theo những gì tôi biết được, anh ta không hề theo một lớp y khoa nào cho có hệ thống.
Việc học của anh ta tuy rất lộn xộn và khác người, nhưng anh ta lại tích lũy được nhiều kiến thức ngoài luồng đủ khiến nhiều giáo sư phải kinh ngạc. Did you never ask him what he was going in for? I asked. No. He is not a man that it is easy to draw out. Though he can be communicative enough when the fancy seizes him. Thế anh không bao giờ hỏi xem anh ta đang theo đuổi cái gì sao? Tôi hỏi. Không, anh ta không phải là kẻ dễ bộc lộ đâu. Mặc dù khi nổi hứng lên thì cũng khá là cởi mở. I should like to meet him. I said. If I am to lodge with anyone, I should prefer a man of studious and quiet habits. I am not strong enough yet to stand much noise or excitement. I had enough of both in Afghanistan to last me for the remainder of my natural existence. How could I meet this friend of yours? Tôi thật tình muốn gặp. Tôi nói, nếu tôi phải ở trọ chung với ai thì tôi thích một người tính khí siêng năng, trầm tĩnh. Tôi chưa được khỏe nên không chịu nổi sự ồn ào hay kích động quá mức. Cả hai thứ đó ở Afghanistan tôi đã phải chịu đựng đủ ngán ngẩm cho tới hết đời rồi. Làm sao tôi gặp được người bạn của anh đây? He is sure to be at the laboratory. Returned my companion. He either avoids the place for weeks, or else he works there from morning to night. If you like, we shall drive round together after luncheon. Chắc chắn là anh ta đang ở phòng thí nghiệm. Anh bạn tôi đáp. Hoặc là anh ta tránh xa chỗ ấy suốt nhiều tuần liền. Hoặc là làm việc ở đó từ sáng đến tối. Nếu anh thích, ăn trưa xong chúng ta sẽ đảo qua đó. Certainly. I answered. And the conversation drifted away into other channels. As we made our way to the hospital after leaving the Holborn, Stamford gave me a few more particulars about the gentleman whom I proposed to take as a fellow lodger. You mustn't blame me if you don't get on with him, he said. I know nothing more of him than I have learned from meeting him occasionally in the laboratory. You proposed this arrangement, so you must not hold me responsible. Tất nhiên rồi, tôi đáp, và cuộc trò chuyện chuyển sang những đề tài khác. Trên đường đến bệnh viện sau khi chúng tôi rời khỏi khu Holborn, Stamford cho tôi biết thêm vài chi tiết về người mà tôi đề nghị làm bạn cùng thuê trọ. Nếu anh không hòa hợp được với anh ta thì đừng có trách tôi đó. Anh nói, tôi chẳng biết gì hơn ngoài cảm nhận qua đôi lần tiếp xúc trong phòng thí nghiệm. If we don't get on it will be easy to part company. I answered. It seems to me. Stamford. I added, looking hard at my companion, that you have some reason for washing your hands of the matter. Is this fellow's temper so formidable? Or what is it? Don't be mealy-mouthed about it. Nếu không hòa hợp thì đường ai nấy đi cũng dễ thôi mà. Tôi đáp, Stamford này. Tôi nhìn chằm chằm vào anh bạn rồi nói tiếp. Hình như anh có lý do nào đó nên không muốn dính dáng vào chuyện này thì phải. Tính khí người này kinh khủng lắm hay là sao? Đừng có quanh co vòng vo nữa. It is not easy to express the inexpressible. He answered with a laugh. Holmes is a little too scientific for my tastes. It approaches to cold-bloodedness. I could imagine his giving a friend a little pinch of the latest vegetable alkaloid. Not out of malevolence. You understand. But simply out of a spirit of inquiry in order to have an accurate idea of the effects. To do him justice, I think that he would take it himself with the same readiness. He appears to have a passion for definite and exact knowledge. Chuyện khó nói thì biết nói sao đây? Anh vừa trả lời vừa cười. Theo gu của tôi thì Holmes là người hơi quá khoa học tới mức lạnh lùng. Tôi có thể tưởng tượng là anh ta dám lấy cả bạn mình ra để thí nghiệm một hợp chất alkaloid thực vật mới phát hiện. Không phải vì ác ý đâu. Anh biết đó.
mà chỉ đơn thuần là vì muốn tìm hiểu chính xác những tác dụng phát sinh. Công bằng mà nói, tôi nghĩ anh ta cũng sẵn sàng lấy ngay bản thân ra mà thí nghiệm như thế. Anh ta hình như luôn say sưa với những kiến thức chính xác và rõ ràng. Very right too. Yes. But it may be pushed to excess. When it comes to beating the subjects in the dissecting rooms with a stick, it is certainly taking rather a bizarre shape. Beating the subjects. Yes. To verify how far bruises may be produced after death. I saw him at it with my own eyes. And yet you say he is not a medical student. Thế là đúng chứ sao? Phải, nhưng có thể đâm ra thái quá. Đến mức lấy gậy đánh đập mấy cái xác trong phòng mổ tử thi thì rõ ràng là kỳ dị. Đánh đập xác chết. Đúng vậy. Để xác minh xem sau khi chết, xác có thể bị bầm dập đến mức nào. Chính mắt tôi thấy anh ta làm thế. Thế mà anh nói anh ta không phải sinh viên y khoa. No. Heaven knows what the objects of his studies are. But here we are. And you must form your own impressions about him. As he spoke, we turned down a narrow lane and passed through a small side door, which opened into a wing of the great hospital. It was familiar ground to me, and I needed no guiding as we ascended the bleak stone staircase, and made our way down the long corridor with its vista of whitewashed wall and dun-colored doors. Near the further end a low arched passage branched away from it and led to the chemical laboratory. Không phải, có trời mới biết anh ta học để làm gì. Nhưng tới nơi rồi, cứ gặp anh ta rồi anh tự mình cảm nhận lấy. Trong lúc Stamford nói thì chúng tôi đã rẽ xuống một lối hẹp, rồi đi qua một cửa phụ nhỏ dẫn vào một khu nhà của bệnh viện đồ sộ này. Đây là chốn quen thuộc nên tôi chẳng cần hướng dẫn khi cả hai bước lên cầu thang đá vắng vẻ, và đi thẳng theo dãy hành lang hun hút chỉ có bức tường vôi trắng chạy dài, và những cánh cửa xỉn màu. Gần phía cuối hành lang là một lối đi vòm thấp rẽ sang hướng khác, dẫn tới phòng thí nghiệm hóa học. This was a lofty chamber, lined and littered with countless bottles. Broad, low tables were scattered about, which bristled with retorts, test tubes, and little Bunsen lamps, with their blue flickering flames. There was only one student in the room, who was bending over a distant table absorbed in his work. Đó là một gian phòng trần cao vút với vô số chai lọ, cái thì xếp ngay ngắn, cái thì bày bừa bãi. Đây đó là những chiếc bàn rộng, thấp, bên trên để lố nhố ống nghiệm, bình cổ cong, và những chiếc đèn Bunsen lập lòe ánh lửa xanh. Trong phòng chỉ có một sinh viên đang lom khom ở cái bàn đằng xa miệt mài làm việc. At the sound of our steps he glanced round and sprang to his feet with a cry of pleasure. I've found it. I've found it. He shouted to my companion, running towards us with a test tube in his hand. I have found a reagent which is precipitated by hemoglobin, and by nothing else. Had he discovered a gold mine, greater delight could not have shone upon his features. Nghe tiếng bước chân chúng tôi, anh ta đảo mắt một vòng rồi đứng bật dậy kêu to thích thú. Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Anh ta vừa hò hét với bạn tôi vừa chạy đến, trên tay cầm một ống nghiệm. Tôi vừa tìm ra một loại thuốc thử chỉ kết tủa khi gặp huyết sắc tố. Nếu như anh ta có phát hiện ra mỏ vàng, thì vẻ mặt cũng chỉ bộc lộ vui mừng đến thế là cùng. Dr. Watson. Mr. Sherlock Holmes, said Stamford, introducing us. How are you? He said cordially.
gripping my hand with a strength for which I should hardly have given him credit. You have been in Afghanistan. I perceive. Đây là bác sĩ Watson. Đây là Sherlock Holmes. Stamford giới thiệu hai chúng tôi. Bác sĩ khỏe không? Anh ta vừa chào thân ái vừa bắt tay tôi với một lực mà tôi không hề muốn khen ngợi chút nào. Anh vừa ở Afghanistan về. Tôi biết. How on earth did you know that? I asked in astonishment. Never mind, said he, chuckling to himself. The question now is about hemoglobin. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting. Chemically. No doubt. I answered. But practically. Làm sao anh biết chuyện đó hở trời? Tôi sửng sốt. Đừng bận tâm. Anh ta vừa nói vừa cười thích thú một mình. Chuyện đáng nói lúc này chính là huyết sắc tố. Chắc chắn là anh thấy được tầm quan trọng của phát hiện vừa rồi chứ. Đúng là đáng quan tâm. Về mặt hóa học, chắc chắn rồi. Tôi đáp. Nhưng thực tiễn thì... Why? Man. It is the most practical medico-legal discovery for years. Don't you see that it gives us an infallible test for bloodstains? Come over here now. He seized me by the coat sleeve in his eagerness, and drew me over to the table at which he had been working. Let us have some fresh blood, he said, digging a long bodkin into his finger, and drawing off the resulting drop of blood in a chemical pipette. Ồ, nào, đây là phát hiện pháp y thiết thực nhất trong nhiều năm qua đấy. Anh không thấy là nó sẽ cho ta một phép thử không thể sai để nhận biết vết máu à? Lại đằng này đi. Anh ta hăm hở nắm lấy tay áo khoác của tôi, và kéo tôi lại chiếc bàn nãy giờ anh ta đang làm việc. Ta phải có ít máu tươi. Anh vừa nói vừa trích một cây kim dài vào ngón tay mình, rồi trút giọt máu vào một ống nhỏ dung dịch thí nghiệm. Now, I add this small quantity of blood to a liter of water. You perceive that the resulting mixture has the appearance of pure water. The proportion of blood cannot be more than 1 in a million. I have no doubt, however, that we shall be able to obtain the characteristic reaction. As he spoke, he threw into the vessel a few white crystals, and then added some drops of a transparent fluid. In an instant the contents assumed a dull mahogany color, and a brownish dust was precipitated to the bottom of the glass jar. Bây giờ, tôi cho lượng máu nhỏ này vào 1 lít nước. Anh thấy kết quả là hỗn hợp này trông giống như nước tinh khiết. Tỷ lệ máu trong nước không thể vượt quá 1/1000. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng chúng ta vẫn có thể thu được những phản ứng đặc trưng. Không ngừng lời, anh thảy vào bình chứa vài hạt tinh thể màu trắng, rồi cho thêm vào mấy giọt chất lỏng trong suốt. Ngay lập tức, hỗn hợp đổi sang màu đỏ xỉn đục rồi một chất bột nâu nâu lắng xuống đáy bình thủy tinh. Ha! Ha! He cried, clapping his hands, and looking as delighted as a child with a new toy. What do you think of that? It seems to be a very delicate test, I remarked. Ha ha! Anh vỗ tay cười to, trông sung sướng như một đứa trẻ có món đồ chơi mới. Anh thấy thế nào? Coi bộ đây là một phép thử rất nhạy, tôi nhận xét. Beautiful. Beautiful. The old Giacom test was very clumsy and uncertain. So is the microscopic examination for blood corpuscles. The latter is valueless if the stains are a few hours old. Now, this appears to act as well whether the blood is old or new. Had this test been invented, there are hundreds of men now walking the earth who would long ago have paid the penalty of their crimes. Indeed,
I murmured. Tuyệt vời, tuyệt vời. Phép thử wire cầm kiểu cũ rất thô vụng và không chắc chắn. Cách kiểm tra bằng kính hiển vi để tìm huyết cầu cũng thế. Kính hiển vi cũng vô dụng nếu máu đã khô trước đó vài tiếng đồng hồ. Đấy, cách này lại tỏ ra hữu hiệu cho dù vết máu cũ hay mới. Nếu như phép thử này được phát minh ra sớm hơn, thì hàng trăm kẻ đang sống thong dong đã phải đền tội từ lâu. Thực vậy, tôi lẩm bẩm. Criminal cases are continually hinging upon that one point. A man is suspected of a crime months perhaps after it has been committed. His linen or clothes are examined, and brownish stains discovered upon them. Are they blood stains? Or mud stains? Or rust stains? Or fruit stains? Or what are they? That is a question which has puzzled many an expert. And why? Because there was no reliable test. Now we have the Sherlock Holmes test. And there will no longer be any difficulty. Đó là điểm mấu chốt trong nhiều vụ án hình sự. Có khi một người bị tình nghi phạm tội nhiều tháng sau khi tội ác đã xảy ra. Người ta sẽ khám xét quần áo hay chăn nệm của y, và phát hiện ra những vết nâu nâu ở đó. Là máu, bùn, vết rỉ sét, vết trái cây, hay là cái gì? Đó là câu hỏi luôn khiến nhiều chuyên gia bối rối lâu nay. Và tại sao thế? Bởi vì không có phép thử nào đáng tin cậy. Bây giờ ta đã có phép thử Sherlock Holmes, và sẽ không còn gì khó khăn nữa cả. His eyes fairly glittered as he spoke. And he put his hand over his heart, and bowed as if to some applauding crowd conjured up by his imagination. You are to be congratulated, I remarked, considerably surprised at his enthusiasm. Đôi mắt anh ta sáng rực lên trong khi nói. Rồi anh đặt một bàn tay lên ngực, và cúi chào cứ như có một đám đông tán thưởng từ trong tưởng tượng vụt hiện ra. Xin chúc mừng anh, tôi nói, lòng ngạc nhiên không ít trước sự hăng hái của anh ta. There was the case of von Bischoff at Frankfurt last year. He would certainly have been hung had this test been in existence. Then there was Mason of Bradford, and the notorious Muller, and Lefebvre of Montpelier, and Samson of New Orleans. I could name a score of cases in which it would have been decisive. You seem to be a walking calendar of crime, said Stamford with a laugh. You might start a paper on those lines. Call it the police news of the past. Năm ngoái đã có vụ von Bischoff ở Frankfurt. Nếu lúc đó mà có phép thử này thì nhất định hắn phải bị treo cổ rồi. Rồi còn vụ Mason ở Bradford, vụ Muller khét tiếng, vụ Lefebvre ở Montpellier, và vụ Samson ở New Orleans. Tôi có thể kể ra cả chục vụ mà lẽ ra đã có thể định đoạt bằng cách này. Anh cứ như một cuốn lịch sống về hình sự vậy. Stamford bật cười nhận xét. Anh có thể ra một tờ báo chuyên về lĩnh vực này đó. Hãy gọi nó là tờ tin hình sự thời dĩ vãng. Very interesting reading it might be made, too, remarked Sherlock Holmes, sticking a small piece of plaster over the prick on his finger. I have to be careful, he continued, turning to me with a smile, for I dabble with poisons a good deal. He held out his hand as he spoke, and I noticed that it was all mottled over with similar pieces of plaster, and discolored with strong acids. Nội dung có thể rất hấp dẫn đấy. Sherlock Holmes vừa nói vừa dán một mẩu băng dính nhỏ trên vết chích ở ngón tay. Tôi phải cẩn thận. Anh ta quay sang tôi, tươi cười nói tiếp, vì tôi hay đụng vào chất độc lắm. Anh ta chìa bàn tay ra, và tôi để ý thấy cả bàn tay đều lốm đốm những mẩu băng dính tương tự và bạch bạc vì các thứ axit mạnh. We came here on business, said Stamford, sitting down on a high three-legged stool,
and pushing another one in my direction with his foot. My friend here wants to take diggings. And as you were complaining that you could get no one to go halves with you, I thought that I had better bring you together. Chúng tôi đến đây có việc. Stamford ngồi xuống một chiếc ghế cao 3 chân, rồi lấy chân đẩy một chiếc ghế khác về phía tôi. Anh bạn tôi đây muốn tìm chỗ nương thân. Vì tôi nghe anh cứ than phiền là không tìm ra ai chia đôi tiền trọ. Tôi nghĩ tốt nhất nên cho hai người gặp nhau. Sherlock Holmes seemed delighted at the idea of sharing his rooms with me. I have my eye on a suite in Baker Street, he said, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope. Coi bộ Sherlock Holmes vui mừng với ý tưởng ở trọ chung với tôi. Tôi có để mắt tới một căn hộ trên phố Baker. Anh nói, chỗ này hoàn toàn phù hợp với chúng ta. Hy vọng là anh không phiền lòng với mùi thuốc lá nặng đấy chứ. I always smoke ships myself, I answered. That's good enough. I generally have chemicals about, and occasionally do experiments. Would that annoy you? By no means. Tôi cũng bập phà luôn đấy mà. Tôi đáp. Thế thì hay. Tôi thường để hóa chất lung tung, và thỉnh thoảng có làm thí nghiệm. Việc này có phiền anh không? Hoàn toàn không. Let me see. What are my other shortcomings? I get in the dumps at times. And don't open my mouth for days on end. You must not think I am sulky when I do that. Just let me alone. And I'll soon be right. What have you to confess now? It's just as well for two fellows to know the worst of one another before they begin to live together. Để xem, tôi còn thiếu sót gì khác không? Có lúc tôi cũng khó ở và suốt mấy ngày liền không mở miệng. Khi tôi như thế thì anh đừng nghĩ tôi cau có, khó chịu. Cứ để mặc tôi rồi tôi sẽ bình thường lại thôi. Bây giờ anh có gì thú tội không? Tốt nhất là trước khi ở chung, hai người nên biết những thói hư tật xấu của nhau. I laughed at this cross-examination. I keep a bull pup, I said. And I object to Rose because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. But those are the principal ones at present. Tôi bật cười trước trò đối chất này. Tôi nói, tôi có một chú băn đấy. Và tôi ghét ồn ào vì thần kinh tôi không vững. Tôi hay thức dậy vào những giờ giấc bất tiện và hết sức lười biếng. Tôi còn nhiều thói xấu khác nữa khi tôi mạnh khỏe. Nhưng hiện thời thì bấy nhiêu là chủ yếu. Do you include violin playing in your category of Rose? He asked, anxiously. It depends on the player, I answered. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, that's all right, he cried, with a merry laugh. I think we may consider the thing as settled. That is, if the rooms are agreeable to you. Trời vĩ cầm có được tính vào cái phạm trù ồn ào của anh không đấy? Anh ta có vẻ lo lắng. Còn tùy vào người chơi. Tôi đáp, vĩ cầm mà chơi hay thì thần thánh cũng phải mê. Còn chơi dở thì... Ồ, thế thì ổn cả. Anh vừa kêu lên vừa bật cười vui vẻ. Tôi nghĩ việc này coi như xong. Tức là nếu như chỗ ở đó hợp ý anh. When shall we see them? Call for me here at noon tomorrow. And we'll go together and settle everything. He answered. All right. Noon exactly, said I, shaking his hand. We left him working among his chemicals. And we walked together towards my hotel. Vậy khi nào chúng ta đi xem nhà đây? Gặp tôi ở đấy trưa ngày mai.
Rồi chúng ta sẽ cùng đi và dàn xếp mọi thứ. Anh đáp. Được rồi. Đúng trưa mai. Tôi bắt tay cáo từ. Sherlock Holmes ở lại cặm cụi với mớ hóa chất. Còn hai chúng tôi cùng tản bộ về hướng khách sạn tôi ở. By the way, I asked suddenly, stopping and turning upon Stamford. How the deuce did he know that I had come from Afghanistan? My companion smiled an enigmatical smile. That's just his little peculiarity, he said. A good many people have wanted to know how he finds things out. À này, tôi đột ngột dừng bước, quay sang hỏi Stamford, làm sao anh ta biết tôi từ Afghanistan về hở trời? Anh bạn tôi nở một nụ cười bí ẩn. Anh nói, đó chính là điểm kỳ quặc của anh ta đấy. Rất nhiều người muốn biết anh ta làm cách nào mà tìm hiểu ra nhiều chuyện thế. Oh, a mystery is it? I cried, rubbing my hands. This is very piquant. I am much obliged to you for bringing us together. The proper study of mankind is man, you know. You must study him. Then, Stamford said, as he bade me goodbye, you'll find him a knotty problem. Though, I'll wager he learns more about you than you about him. Goodbye. Ồ, bí ẩn nhỉ? Tôi kêu lên. Hai bàn tay xoa vào nhau. Đúng là gây tò mò hết sức. Rất cảm ơn anh đã đưa tôi gặp anh ta. Đối tượng nghiên cứu thích đáng của loài người là chính con người. Anh biết mà. Vậy thì anh cố mà nghiên cứu anh ta nhé. Stamford nói lúc chào tạm biệt tôi. Nhưng anh sẽ thấy anh ta là một bài toán nan giải. Tôi dám đánh cuộc là anh ta biết về anh còn nhiều hơn anh biết về anh ta đấy. Tạm biệt. Goodbye, I answered, and strolled on to my hotel, considerably interested in my new acquaintance. Tạm biệt, tôi đáp lại rồi tiếp tục tản bộ về khách sạn, trong lòng đầy hiếu kỳ về người mới quen.